Okay. Generic extraction again based on table ones with more detailed. Okay. So when it comes to extracting data from ECC, is it not all about manipulating your data source? It's all about making your data source ready and then what? Replicate. Yeah? So in case of generic, what you're doing, you're creating data source, right? In case of generic extraction, in ECC, you're creating your data source. Then what? Replicate data source. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఏం మ్యాటర్ ఏం లేదు, రైట్? So before we get on to saying creating data source, question is, what do you mean by data source? That's the point. See, when it comes to ECC, it's about create your data source in ECC, replicate your data source into BW, map, and from then I think you should be able to do. Now the concept is, what do you mean before you create data source? You should understand what is this data source is all about. So what do you mean by data source? Collection of data. I don't need definition, just what you feel about. Where you can get data. Can I say source of data? So instead of holding data, can I say source? I mean, because logically you think, like when you're defining data source for flat file, you say which file, what fields, right? You're basically saying from where it has to extract or nothing but from where the source of data is, from where it actually has to bring the data from. Okay. Then Inka. Transfer structure. What is transfer structure? What fields are coming in what sections they are coming. Excellent. So is nothing, can I say now, set of fields and their sequence. Yes. So the transfer structure, this is in BW. In BW, when you see data source, you see transfer structure, which tells you what fields are coming and in what sequence are they coming in. So since flat file, you've just been looking at only these two aspects. But when it comes to ECC, we enhance this definition. It will also include something called extract structure. In source ante, what is my source here? ECC. So what do you mean by extract structure? From where we are. Not where. From where is the source? From which table? Where? That's the source of data. But what does the extract structure indicate? Set of fields being what to be extracted. Set of fields being extracted from is. And say, for example, you say my source is VBAC table, or let's say my source is VBAC some table. From this table, what fields are being extracted? A columns extract చేస్తున్నాం చెప్పేది what? Extract structures. Okay. And you'll also have transfer structure in BW. So transfer structure in ECC also. As it is, you already seen transfer structure in BW. Where do you get to see? In the data source definition, the fields tab you see, but even in ECC, you'll have extract structure and transfer structure both. The transfer structure in ECC will tell you what fields are being extracted. Okay. Out of extracted, what fields are sent to BW. Okay. Set of fields sent to what? BW is what transfer structure in ECC. And obviously what is sent will be coming into BW. And so you'll have transfer structure in you'll have transfer structure in BW and you'll have transfer structure in ECC both. Which will they be same? Because the transfer structure in ECC will tell you what fields are sent to BW, and transfer structure in BW will have indicate what fields are coming. So obviously what is sent will come in. So transfer structure in ECC and BW will be both in sync always. Can these two be different? The extract structure and transfer structure? Why? No. I'm saying, can extract structure and transfer structure be different?
Oh. What is the concept? We are hiding whatever we Excellent. Look at this. The hide is what doing this. See, your extract structure might have 100 fields, but I don't want all the 100 fields to come to BW. So you're hiding all those 95 fields. It means what? It is extracting 100 fields, but only sending 5 fields. I mean, that is what. That's how the extract structure and transfer structure could be different. So extract structure will tell you what is being extracted from source. Out of extracted, what are we sending it to BW is my transfer structure in ECC. What is sent will come into BW, that is what transfer structure in BW. And all these 4 constitute, and still if you get into more detail, data source will have delta mechanism, delta process, all new, but now for now, so these all 4 will constitute your data source. Data source చేస్తున్నారు అంటే ఈ 4 క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలి. Okay, that's important point. It is important question. Are you replicating data source into BW bus? When you replicate, when you're replicating, you're just bringing what are the data source you have defined in ECC, you're bringing into what? BW. You're basically bringing the definition. So my question is, what will happen when you replicate? Data source replicate చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది పాయింట్. ఓకే, సో బేసిక్లీ వెన్ యూ రెప్లికేట్ డేటా source, it reads complete metadata information about your data source and brings it to BW bus. అంటే ఈసీసీలో నీకు డేటా సోర్స్ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన మెటడేటా మొత్తం రీడ్ చేసి BW తీసుకుని వస్తుంది. ఓకే బస్, రీడ్స్ కంప్లీట్ మెటడేటా అంటే ఏంది బస్? Definition of the data source, reads complete metadata of the data source into BW and formulates transfer structure. What is TR? Transfer structure and BW, TS. Okay. Because when you basically create data source, it will have only extract structure there. When you replicate, then it brings metadata of your data source into BW, then formulates your transfer structure in BW. ఓకేనన్నా, ఒక సిస్టమ్ చూసి ఇంకా అర్థమవుతుంది. ఐ షో యూ. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇస్, ఆఫ్టర్ రెప్లికేటింగ్ డూ యూ యాక్టివేట్ యువర్ డేటా సోర్స్? చూడు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయి. వెన్ యూ ఇనిషియలీ క్రియేటెడ్ డేటా సోర్స్ ఇన్ ఈసీసీ, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. వెన్ యూ రెప్లికేట్ ద మెటడేటా ఆఫ్ యువర్ డేటా సోర్స్ టు BW, then it creates transfer structure in BW. Then when I activate data source, then it creates transfer structure in R3 ECC. ఫస్ట్ డేటా సోర్స్ ఆ ఈసీసీలో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. నువ్వు BWకి రెప్లికేట్ చేసినాక BWకి ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ డేటా సోర్స్ని యాక్టివేట్ చేసావో BWలో, అప్పుడు ఈసీసీలో ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ షో దిస్. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ECC ఈస్ క్రియేటెడ్ when the data source is activated in BW. If you can get these things, I think. That means both way. Yeah. Structure and transfer. If you, let's see the same things practically now. Okay. So I'm going to take same scenario, VBAC table, same 4 fields I want, 5 fields I want, and to the cube. Yeah. So what I'll do, I'll first go to what? Now, and let me create that cube in BW again. Can I create copy cube? Cube, and then I say copy, then it does create this. YC, demo VBAC extraction something. Activate. So my cube is ready, and I got my table again in ECC. So let's then what? I'll go back to ECC. This is my ECC system. RS. Okay. YDS. VBAC. Let's say that's my data source name. So here you basically choose what type of data source you want. Transaction hierarchy is direct. There's a different way of extracting hierarchies. We'll see that.
If you're loading it to cube, transaction data. If you're loading it to attribute table, attribute data source. If you're loading it to text, text data source. Why DSV back create? It's already existing. Create, okay? You could do it now. You're creating some data source here, okay? The next is application component. And the point here is, we say designate. What are the data source you're creating? You designate it to certain application component. What is this application component? It's like folders. In BW, when you're creating cube or DSO, do you create under info area bus? Basically, you're using info area for organizing bus. Same way, you'll be creating n number of data sources. What we do is we try to organize these data sources by placing under a folder like component that is called application component. You can F4 go to it shows me these are like folders. These are all like application components. There is a folder like SAP R3 expand. You can just select any component here. If I'm not happy with this, you can create your own component also, own folder if you want. You can create. How do you create? You can change. Okay, go in, but I want to get into what? So I'm basically designating. Look at this. Look at my vocabulary. I'm saying I'm designating this data source to this component. అప్పుడు ఏమైందంటే చూడు, ECC ఉంది, BW ఉందన్న. ECCలో ఒక ఫోల్డర్ అంటే కాంపోనెంట్ ఇస్ లైక్ ఫోల్డర్ SD. అదే ఫోల్డర్ నాకు BWలో కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఈ ఫోల్డర్ తగిలించి ఇక్కడికి వచ్చి ఫోల్డర్ రిఫ్రెష్ చేయాలంటే ఆ ఫోల్డర్ యొక్క డేటా సోర్స్ వస్తుంది. It's like a tree, okay? So by using application components, it forms like folder-like structure where data sources are designated to that. So when I basically replicate, ECCలో ఉన్న folder structure అంతా నాకు BWలోకి replicate అవుతుంటుంది. అది కాన్సెప్ట్. I'll show you that. But do you see this component here? మొత్తం folder structure ఉందా? SAP R3, SDMM ఉందా? సేమ్ అట్లా నీకు BWలో చూపిస్తుంది చూడు. If I go to BW, source systems, ECC connection, right click, say what? Data source tree, పైకి బా. SAP application components, SDMM, same folders ఉన్నాయా అక్కడ. SD technical name, look at this technical names here. Whatever the application component hierarchy we have in ECC, you get to see the same application component hierarchy in BW also. సో అక్కడ ఒక ఫోల్డర్ తగిలించి ఇక్కడ అదే ఫోల్డర్లో రిఫ్రెష్ అంటే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఓకే బస్. It's only about organizing your data source, just placing under folder, okay? Then short, medium and long, just give the descriptions out. Then, do you want to extract from a data, by using generic extraction, can extract from a table, from a database view, from an info set, function model, domain, anything it is. Now here is specify where you want. If it is view, specify view name. If it is table, give the table name. What is my table? VBAC table. And look at this. There's some. What is here? Extract. But is it grayed out? When you say something grayed out, it means what? You don't give it. System will formulate that. Okay. Now with this screen, what did it define to my system? Saying I want a data source which can extract data from a table called VBAC table. So did I define the source of data now? So my data source contains a source from where it has to extract data from. So data source లో source information ఎక్కడి నుంచి డేటా తీసుకురావాలి, ఏ టేబుల్ నుంచి డేటా తీసుకురావాలని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం కదా. ఇప్పుడు సేవ్ చేయగానే సిస్టమ్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. సిస్టమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టేబుల్, సిస్టమ్ క్రియేట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆటోమేటిక్లీ. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ బై FM అన్నా అనుకో, ఎక్స్ట్రాక్ట్ వైట్ ఉందంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. But in case of table, view, info set, system defines extract structure. నీకు చెప్పినా అన్నా సిస్టమ్కి ఏమేమి చెప్పినా ఈ టేబుల్ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తా అని చెప్పి సేవ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫీల్డ్స్ వాట్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. ఇప్పుడు నేను పలానా టేబుల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలరా అని చెప్పి సిస్టమ్ చెప్తే అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది చెప్పు. అంతే. నేనేమంటున్నా ఈ టేబుల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తానప్ప అంటేనే అదేం చేస్తుంది, ఈ టేబుల్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నా ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని తీసుకుని స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అదే ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. బికాస్ వెన్ ఐ స్పెసిఫై దిస్ టేబుల్ నేమ్, సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, అండ్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మేట్ మై ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ విత్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ టేబుల్ VBAC. అంతే.
with one exception. Mandate field will not come. It considers all the fields of VBAC table into my extract structure except the mandate field of the table of mandate field kaga vere fields and endukante BW is never a client dependent system, so we will never bring mandate field into BW except mandate anni vastayi annattu. Shall I save in? ఇప్పుడు సిస్టమ్ లోపల ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే సిస్టమ్ నౌ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, and this is your data source name, description, the package where it is getting saved under, and what is this here? That is the name of the structure. So I can even see this in SC11. Yeah? I can go to SC11 structure. It will do some data type. It కనిపిస్తుంది మనకు అక్కడ రాదు. That will never come here. See, ఇక్కడ mandate కనిపిస్తుందన్న, mandate will never come into your extract section. సో నేను టేబుల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలని చెప్పినప్పుడు టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకుని అది ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసేసింది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్షన్. అది పాయింట్. అర్థమైందన్న? గుడ్. నెక్స్ట్ విల్ కమ్ టు దిస్ ప్రాపర్టీ లేటర్. డెల్టా అప్డేట్ ఆ చెక్ బాక్స్ ఉందా లేదా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఎనేబుల్ ఇట్ మీన్స్ డేటా సోర్స్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ డెల్టా. నీకు అప్పుడే చెప్పిన కొన్ని ఇన్ఫో ప్యాకేజ్లో ఫుల్గా కనిపిస్తుంది, కొన్ని ఇన్ఫో ప్యాకేజ్లో యూనిట్ డెల్టా కనిపిస్తుంది. ఏంది రాదంటే the properties of info package depends on data source capabilities. If data source supports delta, then you will see init. Once you run init, you will see delta. If data source does not support delta, you will see what? Only full. If data source delta support chestunda leda ani cheppedi property. Does it support? Is it supporting? No. We will see that later, how to enable delta. Now what you see below are nothing but the fields of your extract structure. Okay, Nanda? Good. Now you can customize your extract structures here with two properties. One is selection and hide. Very, very important. Okay, now just keep this aside. Now my question is, you're formulating a data source for flat file extraction and you're loading it to cube. And I would like to load selectively on date. How will you do this with flat file? The selection So he says he'll go to the flat file data source, goes to the fields tab and enable the selection property. Yeah? బీడబ్ల్యూలో ఫ్లాట్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏదైనా ఒక డేటా సోర్స్ పట్టుకుంటే ఫీల్డ్స్ ట్యాబ్లో ఇక్కడ సెలెక్షన్ అనే ప్రాపర్టీ, అవునా? యూ విల్ ఎనేబుల్ దిస్ ఫీల్డ్ హియర్, దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ టు సీ దిస్ ఫీల్డ్ ఇన్ ది ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ డేటా సెలెక్షన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ సెలెక్టివ్లీ కదా. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఈసీసీ ఇక్కడ వాడుకోవాలి. యూనిట్ ఎనేబుల్ ద సెలెక్షన్ చెక్ బాక్స్ హియర్. If it is flat file, you will enable the field for selection from the data source properties in the fields tab, selection property. If it is ECC, you will have to enable the field for selection in source itself, in the ECC, while defining data source itself. So let's say, I want VBLN and I also want what? When I look at my info package, VBLN here that rendu data selection lo kanipistayi. Flat file aithe akkada cheyali, ECC selections ki aithe ikkada enable cheyali check box. Okay, done. And next, what is the checkbox? You understood about selection checkbox? For any field, you select the selection. You will get to see that field in the info package data selection tab, where you can extract data selectively based on certain values on that field. Okay, Nanda? Next, what? Hide was. Hide will play on transfer structure. See, till now, your data source was able to have only what? Extraction. No transfer structure yet. డేటా సోర్స్ అంటే ఏంది? సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉండాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఈసీసీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ బిడబ్ల్యూ అన్నీ ఉండాలి. ఇంకా ప్రస్తుతానికి ఏముంది? ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చరే ఉందన్నట్టు. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ వాంట్ ఇస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కస్టమైజ్ మై ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్. హైడ్ విల్ ప్లే ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్. ఎనీ ఫీల్డ్ యూ హైడ్, the field will be in the extract structure but not in the transfer structure in BW and transfer structure in ECC lo undu. Any field you hide will not be allowed into transfer structure in ECC and transfer structure in BW. అంటే బిడల్కి రాదు ఆ ఫీల్డ్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది కానీ బిడల్కి పంపిదు. హైడ్ విల్ ప్లే ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్, అది పాయింట్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ ఆన్సర్ దట్. యా, అగైన్ మళ్ళీ హైడ్ మామూలు.
Done. Okay. Now save in bus. Now data source is ready. Boss. But when I said data source ready, till now what is ready? You define two things only yet. Source from which table it has to extract and extraction. No transfer structure yet is created. Yeah. Now I'm going back to what? BW. How do you? Yeah, you go to what? RSDS. Source to me is this. This is my connection name, and say what? Replicate data source. It will ask you RSDS or ISFS. If you want to work with data flow with 7 with the DTP info package, then you go with what? RSDS. Done. Replicate type in. Then what? If I go to my RS7, I should see this. Right click on the ECC, so display. ఉందా డేటా సోర్స్ ఈ డేటా సోర్స్ ఏ ఫోల్డర్ కింద ఉందో చూడన్నా అది అర్థం ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ డెసిగ్నేటింగ్ ద కాంపోనెంట్ గుడ్ ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ కొట్టి అండ్ సే వాట్ చేంజ్ ఇది ఈజ్ దిస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ BW why only 5 the rest all was hidden. So hide is playing on transfer structure in BW. So when you replicate, it reads the complete metadata of your data source into BW and formulates your transfer structure in BW. And this transfer structure will be customized with the help of that hide checkbox. If you really want to control this transfer structure, you have to use hide. Hide will play on transfer structure. Okay, boss? And why is this selection checkbox enabled? X here. ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయలేము ఫర్ ఈసీసీ యూ హావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈసీసీ ఓకే డన్ ఇంకోటి నేనేమన్నా ఈసీసీలో ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఉందా ఇప్పుడు 3 వచ్చినాయి యూ హ్యావ్ సోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఈసీసీ బీడబ్ల్యూలో ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఇంకా ఈసీసీలో ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ లేదు ఇంకా లేదని ఒకసారి ప్రూవ్ చేస్తాను అన్నట్టు ఫస్ట్ లెట్స్ ప్రూవ్ దెన్ ఆఫ్టర్ యాక్టివేటింగ్ ఐ షుడ్ ఫైండ్ దట్ ఐ మీన్ ఈసీసీ నౌ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా సెర్చ్ చేస్తామంటే నాకు ఒకటి తెలుసు పాయింట్ the transfer structure what it creates in ECC will have the naming like this /bi to prefix aitundi and it will search for what structures new selection and it will have my data source name in it yds_vback_001 nakem telusu antana the transfer structure which gets created in ECC will have this naming. It will start with /bi and it will have my data source name in the description and then when I say okay ఏముంటుంది ఏం లేవు ఎప్పుడు వస్తుంది ఆఫ్టర్ వన్స్ సిస్టమ్ స్లో కింద చూడవచ్చు మెసేజ్ వెళ్ళిపోయింది కానీ యాక్టివేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అయితే వస్తుంది నీట్గా వస్తుంది మెసేజ్ ఇప్పుడు చూడు నో ఐ గెట్ దిస్ సో వెన్ ఈస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఈసీ గెటింగ్ ఫార్మేటెడ్ సో ఏం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఈజ్ మై ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ మై BW అండ్ మై ఈసీసీ మ్యాచెస్ ఎందుకంటే అల్టిమేట్కి ఈసీసీలో ఏం పంపిస్తే అదే కదా రావాల్సింది BW సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు రెండు సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ మై ఈసీసీ అండ్ BW విల్ బి సేమ్ ఆల్వేస్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ యూ మైట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ n number of fields బట్ మైట్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ పాసిబుల్ ఓకే ఏమంటే ఇక్కడ అన్నిటికీ డేట్ ఆఫ్ క్యార్ అని ఉంటున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఐడాక్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ క్యార్ మాకు అంత సంబంధం లేదు డోంట్ వరీ ఇంకా డేటా సోర్స్ యాక్టివేట్ అయిందన్న అంతే ఇదే కొత్తది ఇంతవరకే కొత్తది అంతే ఇంకా తర్వాత ఏముందన్న నువ్వు మాకు చెప్పొద్దన్న రైట్ సో డు అండర్స్టాండ్ నౌ కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ నువ్వు అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే నువ్వు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదన్న నువ్వు ఫుల్ లాజికల్గా ఉంటావు అన్నట్టు ఓకే ఎందుకు చేస్తున్నా ఎక్స్ట్రాక్షన్ అయింది అదేంది you can be more logical enough to do that now. Yeah. So transformations, then mapping chesina which field to which information, then what? ఏముందన్న ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ now am I getting to see these fields here? Selection, okay. Why only full? Why not init and delta? Because my
The properties what you see in the info package depends on data source capabilities, and my data source does not support delta yet. That's why I see only full. If my data source supports delta, then I'll start getting to see init. Once you run init, I can start getting to see delta. That's the concept. Okay, Nanda? Good. ఎన్ని వచ్చినాయి బస్ ఇందుకు కరెక్ట్ డేటా వచ్చిందో లేదో కనుక్కోవాలన్నా ఎట్లా కనుక్కోవాలి టేబుల్లా ఈసీసీలో ఇట్లా కనుక్కుంటాం ఎందుకు సిన్స్ యూ హ్యావ్ డేటా సోర్స్ ఆన్ టేబుల్ కాబట్టి సింపుల్ కనుక్కుంటాం సపోజ్ if your data source would have been built with a program, అదే ఫంక్షన్ మోడల్ అనుకో ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎక్కడ పోయి చెక్ చేస్తావు సిన్స్ మై డేటా సోర్స్ ఆన్ అ టేబుల్ స్ట్రేట్ అవే గోయింగ్ ఇన్ టు టేబుల్ అండ్ కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఫైన్ బట్ సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ డేటా సోర్స్ వుడ్ have been based on some program, some function model, where will you go and count? అర్థమైందా నా పాయింట్ అన్నా నేను 9252 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి బీడబ్ల్యూలోకి కరెక్ట్గా అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినా లేదు కనుక్కొని నువ్వేం చెప్పినావు ఈసీసీలో వీబ్యాక్ టేబుల్ నుంచి వస్తాను కాబట్టి ఆ టేబుల్కి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చూసుకున్నా మ్యాచ్ అయితే అయిపోయినట్టు అంటారు నేనేమంటున్నా అంటే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు టేబుల్ అయితే అట్లా చెక్ చేస్తా ఉన్నా కరెక్ట్ అన్నా సపోజ్ ఇఫ్ మై డేటా సోర్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ అ ఫంక్షన్ మోడల్ కెన్ ఐ క్రియేట్ జెనరిక్ డేటా సోర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్లో కౌంట్ చూడొచ్చా మరి ఎట్లా అర్థమైందన్నా సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ సో జనరల్గా అన్ని కేసులు టేబుల్ కౌంట్ పనికిరాదు సో దెర్ ఆర్ అదర్ కేసెస్ టు చెక్ యువర్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఎట్లా చెక్ చేస్తారంటే in ECC you have a T code called RSA3 అని ఒక T code ఉంటుంది extract checker మనం ఏమంటే data source is called as extractor data source you can use any word you want extractor checker అంటే extract ని చెక్ చేసేది అన్నట్టు go to RSA3 ఏముంటుంది extractor check extractor అంటే ఏందన్నా డేటా సోర్స్ చెక్కర్ అంటే టెస్ట్ చేసేది డేటా సోర్స్ చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ చేయొచ్చు అంటున్నాం ఏమడుతుంది BW underscore YDS underscore VBAC underscore 001 ఇంకా సెలెక్షన్స్ గురించి చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్న కూడా కొడతా ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టు ఎందుకు చూపిస్తుంది ఎందుకు 1000 అంటే 100 రికార్డ్స్ పర్ 10 కాల్స్ కాబట్టి 100 రికార్డ్స్ ఆఫ్ 10 కాల్స్ 10 టైమ్స్ ఒక్కోసారి 100 1000 కాబట్టి ఇంక్రీజ్ తీసుకోవచ్చు 9999 ఎన్ని వస్తాయి ఆ 9 to 5 రికార్డ్స్ ఏంటి కూడా చూడొచ్చు ఏల్వి గ్రిడ్ అని చెప్పి ఆ డేటా కూడా చూడొచ్చు ఆ డేటా ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందో కూడా చూడొచ్చు ఓకే నాకేంటంటే సెలెక్షన్స్ వర్క్ అవుతుందో అలా చూడాలన్నట్టు ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్తుంది అప్పుడేమైతే ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తుంది చూడొచ్చు డేటా చూడరా అంటే ఏల్వి గ్రిడ్ ఏ డాక్యుమెంట్ వస్తుంది సో సెలెక్షన్స్ కూడా వర్క్ అవుతుంది అట్లా అన్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు యాక్చువల్లీ దీని వరకు మనం ఫుల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డీబగ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ డీబగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి దాని కథ ఏంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏంది దాన్ని అన్నీ చూస్తాం మళ్ళీ ఇప్పుడు కాదు టేబుల్ డీబగ్ ఏముందన్న టేబుల్ ఏముంది అది వస్తుంది ఫంక్షన్ మోడల్ అయితే మేక్ సెన్స్ ఇఫ్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ బేస్డ్ మేక్ సెన్స్ టు డీబగ్ అవర్ లాజిక్ ఇదన్నా ఒక్క నిమిషం ఇది అయిపోతా నువ్వు డౌట్లు ఏమని అడుగు లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్ ది DTP అండ్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ద లోడ్ నేను చేసే మీరు అనాలి వద్దు సార్ అనాల మాకు తెలుసు అనాలి ఆపాల వద్దు ఇప్పుడు అంటున్నా అంటే ఆ ఫ్లో పట్టుకోవాలి యూ షుడ్ స్టార్ట్ గెట్టింగ్ దట్ ఓకే వెళ్ళిపోతులే నీ డౌట్ చెప్పు ఇఫ్ యూ వాంట్ నో అది నాకు తెలుసు సీన్లోకి వస్తారు సెలెక్షన్ ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఐ వాంట్ దిస్ కాదు సిన్స్ యూ ఎనేబుల్ ద సెలెక్షన్ చెక్ బాక్స్ యూఆర్ గెటింగ్ టు సీ దిస్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద సెలెక్షన్స్ sometimes if you want to, let's say you've been loading this daily and my business user complains saying boss there are some load failures which we never took care of it suddenly మనకు ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది వారం తర్వాత ఎవడో బిజినెస్ యూజర్ టికెట్ రైజ్ చేస్తాడు బస్ when I'm running this sales report for this order number 7722 in BW it is showing me 10,000 but when I see ECC it is actually showing 8,000 can you showing as 12,000 can you please check and confirm on that. What I'll do, I'll check the cube content for 7722, it is 10,
I check VBAC table, it is different. Okay, తప్పు ఉందంటే నాకు అర్థమైంది. I need to fix it. How will I fix it? మళ్ళీ మొత్తం ఫుల్ కొడతావా? వన్ ఆప్షన్ ఇస్ డిలీట్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ ద క్యూబ్, రీలోడ్ ఆల్ డేటా, అదొక ఆప్షన్. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమంటే గో టు క్యూబ్, పర్ఫార్మ్ ఎ సెలెక్టివ్ డిలీషన్ ఆన్ 77 ఓన్లీ ఫర్ ద ఆర్డర్ 7722 అండ్ రీలోడ్ దట్ ఆర్డర్ నంబర్ 7722. ఏం చేస్తావు? సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు రీలోడ్ ఓన్లీ వన్ డాక్యుమెంట్ నంబర్. దెన్ ఇన్ ద కేస్ కెన్ ఐ యూస్ 00 and then and when I run in, what will happen? Only this order number only will be extracted. Did you understand? ఆ సెలెక్షన్ అంటే ఇది కావాలని కాదు. ఏ ఫీల్డ్కి అయితే నువ్వు సెలెక్షన్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తావో ఆ ఫీల్డ్స్ నీకు ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ డేటా సెలెక్షన్ ట్యాబ్లో వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత నువ్వు డేటా సెలెక్టివ్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అది పాయింట్. హైడ్ అనేది నీకు ఫీల్డ్ కావాలా వద్దా అని చెప్పేది. సెలెక్షన్ అనేది కావాలా వద్దా కాదు. ఆ పేరు అట్లా ఉంది కానీ కావాలా వద్దని కాదు. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఎ ఫీల్డ్ ఫర్ సెలెక్షన్, ఆ ఫీల్డ్ నీకు ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ డేటా సెలెక్షన్లో కనిపిస్తుంది. నువ్వు ఆ ఫీల్డ్కి వాల్యూ సెలెక్టివ్ వేయించుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సి వస్తుంది. నాట్ ప్రైమ్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. వాజ్ మై ఇయర్ డెట్ ప్రైమరీకి? నో రైట్, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. ఏమంటే డజంట్ మేక్ సెన్స్ టు హ్యావ్ ఎ కీ ఫిగర్ ఫీల్డ్ ఇన్ డేటా సెలెక్షన్. నెట్ వాల్యూ ఎనీ డేటా నెట్ వాల్యూని సెలెక్షన్ పెట్టడం మీనింగ్ లేదు. మెయిన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్, ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్ వెదర్ ఇట్స్ ప్రైమరీ కీ ఆర్ నాట్, I can still have, I can have sales organization into my selection. నీ ఇష్టం అన్న, నీకు ఇష్టం. అందుకే రియల్ టైం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడు ఏ సెలెక్షన్ కొట్టి లోడ్ చేయాలి అవసరం వస్తే మనకు తెలియదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం అంటే ప్రిఫరబుల్గా సేల్స్ ఆర్ కంపెనీ అట్లా మెయిన్ మేజర్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టేస్తాం డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో. సో దట్ సపోర్ట్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా ఫిక్స్ చేయొచ్చు. అది మళ్ళీ ఇప్పుడు నువ్వు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయలే, ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ లోడ్ చేయాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ లేకపోయి చేంజ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి చేంజ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ప్రొడక్షన్ ఇచ్చి అప్పుడు కొట్టాలి. ముందు తెలివిగా సేఫ్గా సెలెక్ట్ చేసి పెట్టానుకో వాడతాం లేదు, ఏం తప్పే ఉంది. అది దట్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ ఆప్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ టు ఫిక్స్ అప్ ఎనీ సొల్యూషన్. అది డూ యూ నో సెలెక్టివ్ డిలీషన్, డూ యూ నో లోడింగ్, అన్ని కాన్సెప్ట్ కలిపితే సొల్యూషన్ వస్తుంటుంది. అది పాయింట్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, నీకే కాదు. క్యూబ్లో డేటా ఎట్లా డిలీట్ చేయాలా, సెలెక్టివ్ ఎట్లా లోడ్ చేయాలా అందరికీ తెలుసు. సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అది అంటాడు క్లాస్లో ఆన్సర్ చెప్పేది కదా, ఎగ్జామ్లో రాయాలి. అది పాయింట్. సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఈ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ డిలీషన్తో రికార్డ్ ఎత్తేసి ఇన్ఫో ప్యాక్స్ డేటా సెలెక్షన్స్ వాడుకు లోడ్ చేయరా అని చెప్పడం పాయింట్. క్లాస్లో చెప్పడం కదా, ఎగ్జామ్లో చెప్పేటోడు అది గ్రేట్. అవుతుంది కదా.